Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu ambacho kinaangazia masuala ya vijana, The Youth Talk Show, katika television yako ya Biblia Husema Broadcasting. Na bila shaka siku ya leo tukiwa tunaendelea na swala hili sugu kabisa, swala ambalo limeathiri vijana wakati huu wa virusi vya COVID-19, wakiwa nyumbani na kujihusisha na masuala mengi sana ambayo yameweza kuathiri jamii kwa ujumla. Na najua kwamba wazazi pia pale nyumbani wako na mengi ya kusema, sana sana kuhusu wanafunzi. Wiki iliyopita tulikuwa tunaangazia miaka ambayo hawa wanafunzi wameathirika, miaka 15 hadi 19, ambapo tunapata takwimu mbalimbali za visa mbalimbali vinavyohusiana na masuala ya vijana. Kwa hivyo tukiwa tunaendelea na swala hili, bila shaka katika studio nikiwa na wenzangu vijana kutoka Speak Life Kenya, ambao wataendelea na swala hili na tuweze kujadili mengi kufuatia yale ambayo tulikuwa tumejadili wiki iliyopita. Msimulizi ikiwa ni mimi Tom Juma, na nikiwa na kukaribisha katika kipindi chetu siku ya leo, swala la vijana. Kumbuka kwamba pia unaweza kutufuata katika Biblia Husema Broadcasting TV kwenye Facebook, na pia B Husema katika Twitter page yetu. Wewe kama kijana ama mzazi unaweza kutumia maoni, na pia pale chini ya screen yako utaweza kuona nambari ambazo unaweza piga simu ama kutuma ujumbe mfupi. Kwa hivyo hivi sasa ningependa kukaribisha sana kikundi hiki Speak Life Kenya. Asanteni sana kwa kufika kwa mara nyingine. Na bila shaka tutakuwa tunaendelea na masuala yetu ambayo yanahusu vijana. Na wiki iliyopita tulikuwa tunaangalia sana sana mimba za mapema na kuona wale ambao wameweza kuolewa. In fact niko worried. Do you think watoto saizi nyumbani kuna wale wako high school 15 to 19 ambao tayari wameozwa? Kwa sababu nimesikia reports kutoka kwa chief wamekuwa kienda raid kutoa hawa watoto kutoka kwa nyumba zao. Na pia ningependa tuangazie sana sana masuala ya wizi, kwa sababu vijana wako nyumbani, wazazi hawapatii yale ambao wanahitaji, mahitaji yao, na wizi umekuwa wa juu, na utumizi wa madawa na madawa ya kulevya, drug and substance abuse ama alcohol and substance abuse, na mambo ya early marriages pia najua bado tunaguzia. Kwa hivyo ningependa tu tujadili swala hili. Nikiintroduce tu timu yangu, acha nianze na yule ambaye ameshika microphone kutoka Speak Life Kenya. Natuambia tu jina. Thank you. My name is Emmanuel Andio, born again, a member of Speak Life. Asante sana. Emmanuel ataweza kutuambia mengi jinsi kanisa linajihusisha hasa katika kupambana na masuala yanayokumba vijana. Karibu sana dada yetu. Kwa majina ni Morina Chieng, ni mwokoka, member of Speak Life. Asante sana Maureen, ambaye atakuwa pia anatuchangia mengi sana yale ambayo yanahusu vijana pale nyumbani. Joy Okenyuri, born again, a member of Speak Life and glad to be here. Alright, asante sana Joy. Bila shaka Joy na Maureen wamekuwa katika hali hii, especially wakiwa teenagers. Sijui kama bado wako teenagers, lakini tutaweza kujua kama bado wako pale. Karibu sana ndugu yetu. Well, my name is Joseph Karanja, najulikana kama Ranjos, and I said last time, and I'm a member of Speak Life, na na head department ya alcohol and substance abuse. Alright, Ranjo atatuletea experience ambayo amekuwa nayo hasa katika mambo ambayo ameona yale yanahusu alcohol and substance abuse, na aweze kuwarai vijana waweze kuepukana na swala hili. Wacha niongee sasa na mwenyekiti wa Speak Life Kenya. Sasa tumesema mwenyekiti. Ama ni I'm a lead servant. Msimamizi Yani nimekuwa trusted tu na hao watu. But I'm just a servant to them. Kwa hivyo mimi kwa majina naitwa Michael Onyango. I'm a teacher and a mentor to the young people. So since ni wewe uko pale na wewe ndio umesema lead servant, so wacha wewe ndio kuwe the lead person wa kutuanzishia mjadala. Wiki iliyopita tulikuwa tunaangazia masuala mengi ambayo yalikuwa yanahusu mimba za mapema na jinsi vijana wanang'ang'ana sana wakati huu na mambo ya free time yao pale nyumbani. Ukiangazia kwamba shule zinafunguliwa January na bado still inaangaliwa, hata ujui inaweza kuwa labda imesongeshwa. So wewe kama Speak Life Sir Mikey, masuala ambayo vijana nilisikia wakati mmoja tukiwa kwa mkutano mwingine mimi na yeye kando ukisema
visa vya wizi. Ehe. Kwa kweli Bwana TJ, visa vya wizi vimekithiri kama Kiswahili mufti. Vimekithiri sana, na sababu ambazo zimesababisha hali ya wizi kuongezeka, hata mimi nimekuwa victim. Juzi rafiki yangu amepoteza simu tukiwa na yeye mchana mweupe hapa tu mtaani, amebeba simu mfukoni. Jamaa kona bodaboda ameona ana kitu mfukoni, akakuja akachomoa simu na akafanya nini? Akaondoka. Na huyu si mzee, huyu tu ni kijana tu, hawa wadogo tu, hawa wenye wako nyumbani. Na haswa kile kitu ambacho kinasababisha hali ya wizi kuongezeka, namba moja ni ukosefu wa kazi, kwa sababu wazazi wamerudi nyumbani, wengine wao wamekuwa retrenched, na najua tutaingia kwa undani kuhusu hii mambo ya ukosefu wa kazi na watu kukua retrenched na kukua laid off kwa sababu ya hali ambayo hili janga ambalo limetukumba. Na kwa hivyo hawa watoto wako nyumbani, hawana kitu cha kufanya, hakuna chakula pale nyumbani, yani hali imekuwa mbaya. Na sasa wanajaribu kutumia njia yoyote lile kufanya nini? Kusurvive. So they're just trying to survive. Hawana means ya ama a way ya kufanya mambo ili waweze kujikimu. Na hii ndio kama Speak Life Kenya tunaingilia kati, kwa sababu we have come up with forums and platforms to empower these young people. Kama mtu ako na talent, kama kwa mfano kuna rafiki yangu kule nyumbani nimekuwa tukifanya training na yeye anaunda hizi flower vase na anauza kule nyumbani. Mwingine anajua kushona hizi barakoa, yeye ni designer. Na kwa sababu sasa saa hii kuna need kubwa ya hizi barakoa, anazishona, tunazidesign na anapeleka kwa soko, na at least anapata mtaji wake wa kila siku. Kwa hivyo kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikafanya hao watu ama hao vijana wajiingize katika hali ya wizi, lakini kama jamii ni lazima tukuje na solution, kwa sababu hata tukiamua tutachoma nchi mzima. So ni lazima tu tukuje na means ya kuwasaidia ili waweze kutoka katika hali kama hizo. Kwa hivyo unakubali kwamba visa vingi vya wizi ama utovu wa nidhamu uko miongoni mwa vijana hawa wa shule? Ni kweli, ipo tena kwa wingi sana. Wacha niongee na Ranjos kuhusu vitu ambavyo tunaona kwenye televisheni, hasa vitu ambavyo vijana wanafanya. Je, unafikiria kwamba haya mambo ambayo vijana wanafanya hivi sasa waliyatoa wapi? Ni wazazi ama walimu ama wenyewe? Kwa sana most of the time it's we are in the information age, so information is out there and we have gadgets all over, and tuko na social media, tuko na so many platforms of social media, and I found very appalling that one time nilikuwa naangalia kwa Facebook, pia kwa WhatsApp status, naona mtoto around 3.5 years ana twerk and he's really dancing. So twerking is a style ya kudance. Ukiangalia the gyrations unaona hizi this zimekuwa land body movement, si moment, it's not that moment that amejua hii kitu anajaribu, no, this thing almost anaka kama expert, and the parent is cheering on. And I think hiyo ndio kitu wazazi wengi sana wamezoea siku hizi. I think kina Joy hapa wanasikia ni experts. So, I won't be surprised, but I won't be surprised when maybe this young girl at 3 years, but by the time reaching 12, he'll be an expert in this thing. Oh, definitely. So when he's 12, definitely he'll arouse some feelings from a boy. Exactly. And this boy will put all the mechanisms in place to win this girl, apart from all these girls, because this one is special. Yeah, this one is special. And so that one can even attract incest. Exactly. Within family members. In the families, yeah. So I think the parents pia blame kukwao sana, kwa sababu pia let us check what our kids are seeing online. For example, I was talking with you a moment ago, and I was telling you that my pastor personally, yeye anasemaga TV yake, I make sure what's being watched on the TV, it's purely educational. That content the TV. So in his house, you can never find anything else. And I think personally, I'm going to emulate that, because me, for example, nikipata mtonga aki dance hata sijui nini, mimi I don't know. Let me hear from Manu. Yeah, and if I can interject, unajua, one aspect as you talk about early pregnancy, yeah? We may look at the statistics, and one angle that we may realize, venye Oranjo anasema tu hapa hivi, actually some of these ladies who are younger, 12 na unapata ako pregnant,
some of those who impregnate them, they are not their peers. In fact, actually, it's not their peers wengine. Wengine ni jamaa, somebody there, maybe 30 old, who actually are who actually are the ones who have done it. So, hiyo aspect ya kusema how they dress and how they behave actually, imechangia pia in another way kwa early pregnancy. Naona. So I just wanted to also bring that aspect into the conversation. There is this trend that is being influenced from whatever that we are watching, because these children, whatever that their way of dressing is being influenced by the movies they are watching. Kuna hizi masabuni zinakujanga saa 2 hivi. Hizi masabuni Soap hizi. operas. Soap operas. Okay. They are emulating from whatever they are seeing there, but they are forgetting that these things are acts. You know, it's acting, but they want to do it now. I mean, in practical, in the reality, in real life. And so I think this one calls for wazazi. Wazazi. So as we move over to, the wazazi thing brings me to Joy. As we look at what happened, because nyumbani kulikuwa na ukiingia time fulani, ukitoka shule, fika weka bagi yako, and then anza kupika. In fact, I remember at some time, ulikuwa unatoka ukikimbia lunch, unatafuta kuni kwa barabara ukienda. Hiyo kuni ndio itapika lunch. So jioni ukikuja, weka bag, enda kwa jikoni, tafuta kuni, pasua kuni, wanaume mlikuwa mnafanya hivi, mnakamua. So where did those structures go to? Meanwhile, as Joy brings that, ni kukumbusha tu ya kwamba hii ni the Youth Talk Show tukiwa Biblia Husema Television. Kumbuka kwamba tuko Facebook, Biblia Husema Television, na pia tuko Twitter ama Twitter @bhusema, ili tuweze kupata maoni yako, na pia najua hapo chini ya television chini yako utaona tu numbers zinapita. Hizo numbers, tuma maoni yako wewe mzazi ama wewe kijana ambaye unatazama kipindi hiki. Okay, Joy. Where did the rain start beating us? Structures zilienda wapi? I thought we used to get back home and we used to have so many good times. Nowadays naona vijana wako all over, mpaka time ya curfew walikuwa wanafukuzwa waende nyumbani, they don't go. There's a time vijana waliwahi shikwa at joint here in town. Around 500 young people in high school wakaingizwa police station for having nothing to do. Is it issues to do those joints? So structures zilienda wapi? TJ, maybe just to mention something before we talk about structures. My brothers have really talked about dress code and makeup and, you know, how we're dressing our young girls. Let's say, let's look at it from both sides of the coin, because if we really just focus on these girls and how they dress code, we are giving a pass to pedophiles and telling them that it's okay to do so because these girls are dressing this way. Let's just say, dress decently, be decent, and let's condemn acts of pedophiles with all might, with all strength that we can. Let's condemn what is wrong and what is wrong. Structure. God has wired every human being in such a way that we thrive on structure. That's why when he created Adam, he first created structure, then placed Adam in a structure. So the whole world was created, the animals and everything. Then Adam was now created and put into a system and put into a structure. So Adam knew, my work is to cultivate, my work is to look after the environment, name the animals and explore. So the world was created, then Adam was placed into a structure. But now that's why you find that we are complaining about all these things being on the rise. And the major issue is actually not the closing down of school, but it's the structure that has been shaken. It's the structure of the school system that has been, taken away. Basically, what happens in school is, you're waking up at this time, you're showering, you're going for preps, you're having breakfast, you're going back to class, you're having tea break, you're doing this after this, pack at the end of the day when you finally go to sleep. That is structure. So we are having kids who are so used to structure, or if I can call them teenagers, who are so used to structure, and now structure has been pulled away from them, not for the normal 2-3 weeks that they're at home, but now for an extended period. And so they are at home with no structure.
That is why you're now finding themselves indulging in crime activities, indulging in sexual behaviors, sexual promiscuities, because the structure has been taken away. So I think So wazazi hawajaweka any structures in that home? Yes. Because we used to have discipline, like hata kiboko ilikuwa inakaa juu. Ukifanya anything unajua kuna kiboko. Mzazi akiangalia tu uko juu, unajua you are dead. you're given a look that says, wacha wageni watoke. Exactly. Because nowadays you find a kid wageni wameketi na bado anarukaruka kwa meza. Analilia soda ya Analilia mgeni. soda ya mgeni. Hey, who did that in those days? Those days mgeni alikuwa akiingia kuja na heshima, salimia mgeni na Jipe uende ucheze shughuli. huko. Hey. So the structures have gone. The structure has not really gone. You see what has happened, TJ, is we were brought up by parents who were very strict. And so we were brought up in a military setting. And I can assure you, one of the statements that you made in your teenage years was, I will not raise my kids this way. Bear witness to yourself. You know, I will not. So what we're actually doing is we're actually implementing what we said we will do, you know, not bearing in mind that those disciplinary measures, you know, used to put us on check and put us on point. But I like to say this, TJ, as a counselor, I like to tell parents, differentiate discipline and punishment. There's a very big difference between punishing a kid and disciplining a kid. Punishment is a result of discipline, not the other way around. And discipline is simply saying, do this. If you don't do this, this is the repercussion. So the repercussion is the punishment. Ah, okay. So Usipooga hakuna kukula. Yes. So kutokula Eh. is the punishment. You know, let's learn to differentiate between discipline and parents. Coming back to structure. Now that the structures have been shaken, even in our workplaces, like I was looking at some of almost quite a good number of organizations, people are now working from home. Teachers are at home. What happens, not just to the teens, but even to us as adults? One thing that I say is establish routine, establish structure. Then you'll find that, you know, you're not wasting time. Because again, TJ, let's bear in mind, we are working towards death. Death has not stopped because Corona is here. You know, we are working towards our destiny every other day. Time has not stopped because Corona is here with us. And we can't sit down and for a whole 7-8 months not be productive and then give the excuse that Corona was here. I mean, time takes no excuse. So let's learn to establish structures. Wake up in the morning as a parent. Sit down with your teenagers, with your kids, and come up with a structure that is flexible for the both of you. You know, sit down with your kid, TJ, and tell them, let's agree what time is best to wake up. I'll wake up at this time. Between this time and this time, these are the activities you need to do. Between this time and this time, this is the activity you need to do. So at the end of the day, they are going to bed having been tired and exhausted because they have indulged their brain, they have indulged their energies into activities that are building up for their future. So does this one still line up with what teachers have been doing in school? This is what teachers have been doing in school. Because, TJ, one thing that, you know, really makes me sad or grieves my heart is the way we are seeing young people and even older people wasting time in this season. I mean, there are so many things that you can do, even now as a grown-up. You've always desired to acquire a certain skill. I mean, isn't this the perfect time to acquire that skill? Probably you've always wanted to know how to knit. There are so many YouTube tutorials that you can watch and learn how to knit. You have always wanted to perfect your cooking skills. I mean, what an opportunity. You know, there are those things that you've always desired to read a book. I mean, let's not just sit on the couch and be potato couches, you know, and watch TV and, you know, lala kwa kitanda uchoke, lala kwa kiti uchoke, you know. We can be productive, ulale kwa carpet, you know. We can be productive even in this season. We can use this season to establish structures which will help us build our mental capacity or our intellectual capacity. Okay, thank you, Joy. As Maureen takes over to tell me about what teachers did that parents are not doing, and Joy has raised so many important aspects. And of course, by the way, you've just mentioned about tutorials in terms of cooking. Nasikia a lot of ladies nowadays ni YouTube.
Yes. Kitaka kupika hata kuchemsha maji mnatumia YouTube. It's okay. But, what happened to our grandmothers teaching us how to cook? We can't travel to the village. Yeah. Maureen, do you cook or you do tutorials from YouTube? Songesha tu microphone karibu naye tukusikize. Okay. So now, I'm sure you and Mikey have experienced the world of teaching. Mmeexperience vile walimu. Najua kwamba walimu saizi wanaambia wazazi tuangalie sasa. Mna feel vile huwa tuna feel, eh? So what do you think? Walimu hufanya nini ambacho wazazi hawafanyi? Tell them. Waambie ili wajue. Okay. Joy ameongelea almost yote mambo na structure. Hiyo ya kuweka kwa shule. Alafu hiyo mambo na discipline hiyo yenye Joy ameongelea. Unapata sometimes mzazi anamka, yeye anamka, bora ametengeneza, ameprepare mtoto, basi kuje mchukue mpeleke shule. Business yake na mtoto hapo imeisha. Lakini unapata ukiwa mwalimu huko, kuna vitu unafunza mambo na kama hizi unapata mtoto unaambia kama for example useme ulibaia mtoto sijui lollipop na akatoka tu mbio mbele kuzuri nimepata lollipop. Lakini unapata sisi teachers unapata kama kwa class hii kuombana pencil sharpener, unasikia teacher anamwambia mtoto, unamwambia please, use the word please, kuomba thank you, welcome. Unaona kama ni mtu mzima unaambia kama ni ku greet a teacher unamgreet, kuna the way we are supposed to greet an adult. Lakini unaona parents yeye yote ameachia mwalimu, tukutane na mtoto jioni afanye assignment, tukutane mama asubuhi tuende shule kesho asubuhi. So unapata walimu kuna vitu tunaweka more. Na weekend wazazi wakai tena na watoto wanaenda tuition. Ndio hiyo sasa watoto wanaenda tuition, ama unapata sometimes mzazi yani ameconcentrate sana kwa job, yani mtoto tukutane na maid hapo mfunze homework, maybe maid hata ajui vitu some things, unaona hakuenda kwa shule kidogo yani, lakini anamweka tu tukae hapo, hiyo moral value haiwezi mfunza. Wewe tukae tu hapo, tutakutana na mwalimu, bora uende shule. Sasa unapata walimu tuko na hiyo hard time. Kama sasa tuseme for example shule zifunguliwe, utapata watu wanarudi na language nyingine paka unashanga. Yeah. Umejifunza sheng all over in the estate. Unashanga kunaenda aje, but sasa hiyo ina depend na unapata tu ana interact, mwingine akufunzwa moral, mwingine matusi tu kila mahali. Sawa, naona ni kama si huyu anatusingi pia mimi naweza tusi tu juu ana interact. Thank you so much. Labda Mikey as a teacher, and then I'll want after Mikey as a teacher I'll want to get back to Manu to finalize on what we can do as Christians, the Christian teachings, the values, the morals. Teacher Mikey. Morina ametouch something that is very serious. Mzazi anakuletea mtoto alafu anakuambia huyu mtoto si nimemlipia school fees. Nimemlipia school fees, mimi nataka mtoto wangu akuwe mwaki. Anasahau kwamba uwakili is not an event, tunaenda kwa hiyo event ya shule hiyo siku unakuwa mwakili. It is a process and the process must be walked. Sasa mwalimu pia wanachoka because pia hao wako na responsibilities zao binafsi. So yeye Kenya atafanya, atakuja afunze syllabus. Afunze academics, akuachie hiyo moral. Wewe uko nyumbani unajua mwalimu amekava. Lakini mwalimu kwa sababu hauja create that environment ya kumaccommodate na kumappreciate, yeye pia anakuachia kwa sababu anaona you are not valuing him ama her. So yeye atakuja afunze maths, English na Kiswahili, pa life skill aguzeguze juujuu, akijua mzazi atafanya nini? Atafunza nyumbani. Nyumbani mzazi hataki. Mzazi ukikuja nyumbani anakuambia umechoka, umekuwa kwa shule the whole day, ona TV baba. Kwa sababu kuna wakati ambapo watoto wanafaa warudi nyumbani let's say saa 7, wale wa ECD wanafaa wakuwe nyumbani. But on the contrary, nowadays wanaambiwa walale ile ya by force, then wanakaa mpaka 5. That's it. Yani wacha hata huyo. Mimi niliona hata watoto wadogo wa 1 year 2 years wazazi wameshindwa kukaa nao nyumbani, na si ati wengine wanaenda kazi naeleweka, wengine hawaendi kazi, wanapeleka huko daycare, wanakunywa uji mbaya na waru. You know? Okay. So huyu mtoto yani hakuna hiyo attachment ya mzazi. Mimi sijaingilia hii mambo sana, lakini nimekuwa nikiona wanasema hata kama mama ni pregnant, you need to be talking to your child in the stomach.
akizaliwa 1 day old, ukimuosha unamuongelesha. And Joy told me something that when I become a parent, unamsomea Bible, senye unambembeleza, unamsomea verses, una instill. It works, it does, because unampea information yenye itamsaidia. Unaona? So it's now, since we're in values, maybe Manu can testify. Do you think watoto wakiongelesha kama bado kwa tumbo wasomee Bible? It will work. Now, you being a young parent. I'm a parent of a 2 months old, yeah. Not exactly 2 months. It's like a month and some 3 weeks, yeah. And I can bear witness to what my wife used to do, and she really did used to talk to the baby, and I was also encouraged to do so, and also just put some verses across to the kid. I'll say it works. It works. Even before I go further into more experiences with my child, I think it works, because I'll go back to the word training, as we talked previously. And training begins as early as the kid is on your side, I believe. No. And so I think, it works. But as we've been talking here, I would like to say that we are actually agreeing. We are actually agreeing on the aspect of us as Christians and us as parents, yeah? And even the aspect of church, that actually everybody has a responsibility to play. Umeona walimu hapa vile wameongea. Walimu nakwambia. Part yao specifically ni kuteach syllabus, si ndio? Hizi zingine wanaongezea. Unaona? And so it's for the parents, yeah? The parents pia wako na role ya kuplay, and the parents, their role is to train these kids on ethics. Unajua? Hiyo structure venye Joy amekuwa akisema, the structure has to be there. Si ndio? Pia the church has a role to play, si ndio? And we confuse that, kumbe we think that the church needs to train the kids. But apparently, training starts at home. But then again, in all these dynamics, yeah, kuna one thing yenye comes across. Are the parents knowing what to do? Unajua? I think that is a question pia we need to raise here. How wazazi? Oranjo aliraise issue akasema anaona mzazi anaona mtoto anatwerk na ako hapo hivyo cheering squad. So let's ask ourselves again, are the parents trained themselves? Unaona? That's why I'm saying all these issues are intertwined. Unaona? The issues of school, yeah, home and church, they are intertwined in a way that for the teachers, for them, basically it's to teach the syllabus, to make sure that these kids are trained professionally. For the parents, yeah, it's for them to instill values. Train your child in the way to go. Na hatafuata, unaona? And now the church basically is to reinforce. Unaona? Reinforce these things, yeah? On Sunday school, yeah? Mwalimu wa Sunday school anakujanga tu ku-reinforce chenye mwanafunzi, chenye mtoto amepata nyumbani, chenye ako nayo kutoka kwa mzazi. Naona? So, those three aspects zikifunction vizuri within the setup structures zenye ziko nayo, then we find a successful society. All right. Thank you so much, Manu, our young parent, 2 months old parent. Nashukuru sana. Bila shaka mpenzi mtazamaji, muda hauturuhusu. Tungependa zaidi kuongea na kuendelea kuongea, lakini nashuku sana mwelekezi wetu, huo muda umekuwa mchache sana. Lakini natumai kwamba umeweza kujifunza mengi kuhusiana na vijana. Tumeweza kuangazia mambo ambayo Speak Life Kenya, kikundi cha vijana, wanafanya ili kuhakikisha kwamba wanakimbizana na hivi visa ambavyo vimekithiri katika jamii, hasa yale ambayo yanahusu vijana. Na wakati huu wa madhara ya COVID-19 yanapoendelea na shule kufunguliwa Januari, natumai kwamba wazazi mko macho kabisa, tuweze kusaidiana sisi wote kama jamii, collective responsibility, kuhakikisha kwamba hawa vijana wanakuwa kwa njia ambayo inastahili, na hasa kupitia pia kwa kanisa. Tusiwachie wengine responsibility moja. Basi kupitia Biblia Husema Broadcasting Facebook page na Twitter B Husema, tutaendelea kuongea kule, na tutaweza pia kuendelea na mjadala mwingine wiki ijayo. Na nashukuru sana timu yetu yote ya Speak Life Kenya kwa kazi nzuri.
Nashukuru sana. Basi kwa niaba ya mwelekezi wangu na wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki, hadi wiki ijayo, ni mimi msimulizi wako Tom Juma, tukutane.